Ia, malo fo'i le soifua lauafioga le iā taua ia. Manaia lava le nei afiafi ia, manaia fo'i o lea titiloto o lea e soifua maloloina lava lauafioga ia, malo lava le tautua i le atunuu. A moe sa manuia ia le la foi vai aso o ta le whenua i ma misi atu oe ia sa tu ina tu lava ia le ta telefoni i lunga o le tātou screen ia ma le tātou polo kalame foi ina ia whaingo fio na wha manatu pe i le atunu ia le tā misiona o le tā misiona o le sailia o se fale o le ainga e mapu iai ai maise lava ia wa tā walunga ma tu taulai whaiva o nai mātua sa malanga mai Samoa e li i whai longa lanu i mea nei o ngā ruenga. O whea lava sa ma wale ngā ruenga, sa ngā lulue ma puna wai. Mai, au te loa foi, e le toi lau maua le attitude lea, po le winga lea o le tupulanga tuai i le tupulanga Fale nei. O le ngā ruenga no mai yasoia, the loyalty to those jobs, it was like over 30, 40 years o ngā lue. Ala vai teimil nei tupulanga Fale ma le talu Fale nei. E lua vai aso le ngā ruenga musulo mo le tangata. Ai mana tua fo i lewa fionga e le whonga le tātou proklame Emele. Tasi lea ma tā upu tā hua te lepe au ina sue ia low credit, sue fo i ia low tu ai ngā tangata. Pe lo ai po le ale umi sa e whai ngā ruenga i se ngā ruenga. Ia ma nau iai awa the duration of how many years that you have spent in one career e mai for this full tausanga wa fa lima pe fa se full fo ina suia ngā ruenga e that's what Yeah, sa le leia lava lau sa noanga li la ya sa ole ne fiafi o le sivaenga le wa mantua there's well menel nan le awai mel pokalame last week la sa faile seminar for first home buyers. Oh right. So it was through the Penina Trust, so we had a mana ia lava ia fa mala manga lava o tuainga fa pena na o kawainga fo ila le tau o le stability o longa luenga pe lau sa noanga le fiafi le nei ona e sa ole leila ve e sila ye banks pe fa pi pe are you stable o pe a le fifia le nga luenga i was foi la nga luenga so pe o sa no nga ta o tele le tulanga le ma lo fa tai o ani le sona ta o sa auto o ina mai le na seminar sa fa ta se tu i lo fionga i le me paketi walanga ai sa ili se fale tasi le mata o po mo lava to sa fa ai o le fa ti no le paketi ma fu le paketi a o i tangata ya ta mai fa pitoa e fe so ni atu e wale mo o so mai mo le so ni la ile tulanga le fu ino se paketi o ni upenga po ni to mai fa pitoa e ai tangata e ma fa e ona la to fe so ni atu e fausia ma fuafua, ma fatino ia se paketi a walo fa moe. Yeah, ta ua tele lea tūlanga pe lava lau saunoanga pe o le vaenga ta ua lava lea. Fa pe o le yeise tātou matati e fi au sia o le whatawina o le fale. Ia ta ua tele le au ili o le tātou paketi po o le a le tupele sau te tonu. A o le a fo ili tupele fa alui fafo o na a fa pe tātou tele o sila fia le leipo le a le vaenga tupele sau. A o fea fo ile alu iai. Ia e whaisi na whaingata o na whaatino pe au sia fo ile tātou matati le fia le whaatawina le fale. So some tools, pe o le mātou talananga le seminar last week, it was through Emele whapea. Pe e tā ua te le lau sila i lau paketi. So there are some tools on our website. E mana ia there's a simple budget on there. E lisi lava lau income. La yai, yeah, then it goes to your expenses. Ma me umalavas ia na ACC la yai. Yeah, pe ole mo le pito po le are we in deficit po le isi na tato surplus money. Ia ole ta ola ole mele le paketi ina ia ilo ai pe fa po ai mem fa ona fetu nai. Yeah. What are some of the expenses in mawhaiona e controllinga? Like pe lava o le tau sami o le tau mafa some o you see what all advising or recommending and cancel tato subscriptions. Maybe do away with the Sky subscription. After pay or you see me pena. So just little things because they all add up. O le mana ia la leo le whai o le paketi. Ona e si sila lea, do we have a surplus? A whapea yes a surplus. How much
how much surplus do we need i ana titila le i tātou vaenga se leni le whaalo i le tupe. What can we leave out of le tātou spending? Ia ana mawhaira na whatunai and a whapea fo I yeini overkaimi ia how much overtime can you do? So in the whatunai ia so there's our website has a very simple budget. E ia fo le sorted.org.nz which is a government website that you mawhaiona whaongaina just to do a simple budget. Yeah. So this is where we come in. They're not quite ready. Yeah. When we give us their income, expenses, your recommendation, yeah, this is what we need to do. It's like an exercise to control you and also discipline you. Ili talafenga Uber Eats tasile na mea vo lele masania ya mal fa putu o le tolu au kofi le vai aso vo lele yaso uma le vai aso a te vai atu e tai tolu tai fata la le pu kofi le fatu I foi o me masani o na tato. So in other words, the personal treatment that we used to have and sort of enjoy those moments of our control with the money that we think it's the hard-earned dollars e pule il tangata. E whai lo le paketi, amataloa le pe e pule le paketi e vava ai I la uafo I le control and your discipline e whaalu tupe e saole na. E saole leila walau saunoanga o le mele tā ua I lava le whai o le paketi so ia wa atus tusi lalo ia ona tātou I lo le leila ia. Po o le ale tupe le mau o le afo I tātou expenses ia mana I ale upo le tuspa ia le whamai vision, write it down. Wa ale tu si lalo ia tātou te le lopo fele tātou te tamo mo e anga iai. Yeah, melane ta o ile paketi so you have an idea po le ale goal le te mana o achieve. Ai o le afo le umile la tau mawhai I achieve le tātou goal le po le saving po le cut down or expenses whatever the case would be. Yeah, me se auto ia tina. Awa tau ana fau le puletasi aso sa ma o le tau o le na puletasi o le se lau lima se fulu I le vai aso na koe fo Yeah, so le leia fo ile na sau noanga ia maybe that's one area where auto discipline like tisia ya seki yeah Tila po ame lai tono le o le wardrobe mawhainga mix ma. Mix ai whapena ia kau sefe mai ia se leni. Ia o ia pule mai au ki whinga ma susu ianga I lau old wardrobe lava lana te ta aloi lava oema whai iau combination fo ilea ai a whai I lalui fulu pasene se tupe o le te loa o le tiposi le e taula mana o mia ai le ausia o nisi au wala e mawhai ona so dia tua I te oil ngata leo le a whaatau mo le teimi mua or the first home buyer. Yeah. Ma nei fo ia o le tūlanga ona o le tele o I le vai taule nei o le minimum deposit lava le mana o mia le bank e se 10% o le tau o le fale po le alava le tau o le fale le te mana o ia fitu se lau o lona winga o le te 10% o le fitu se lau afe e mana o mia but o le iei le tātou kainga ora first home loan. Right. If we are eligible e mantua fo I iuna iainga po ona there are eligibility criteria le income me whapena but if you are eligible e mawhaiona lātou taliaina le 5% deposit. There's also one main bank. There's only one bank le taimi nei o lai mawhaiona lātou approvinga le if it's a very good quality application. Meaning no reverse credits, e le leila income me whapena, e mawhaiona latu o pruvina, pe a 5% low deposit. So, is whatata inga, I've just had a client that have had a 5% deposit. Ia lawa approve le latu mo kesi le through the main bank lea, I le 5% lea, so o la lava iaina ia vanoa la iti whapea e mawhai ona ausia pe afa pe na o le 5% or less than 10% le tātou deposit la iai. Malo, whaftai ta ua tele o le polkalamele na ua whaisi umi nei talu na whaatino le polkalamele na a le kainga ora po le
I le tangata o lea, mo le teimi mo lea la whatau so na Fale. O lea na ona mana o mia o se tūlanga fo, le whaata mai ia te ia, e mawhai, ona ia whaatau o se Fale, ona o lewa ai atu e le leia, lona credit, ia pe le lei fo ia. Ia le tūlanga o ana tupe mau. E mawhai na so sani ai, e whaatino ia le tūlanga lea, ma fo i mawhautua ina, e tau na whai le mea lea. Ia, tā ua fo i o le vaenga, wa iai fo i ale mamalu le tunu ulai vili mai, pesis tūlanga le o le tali o le fisili e mawhai, ona I will usually just ask for their income, po le ale lato deposit la iei le taimi nei, a oa fo ini ai tā lafu, so ai po iai fo ini lato walo lai a onga, so just a few basic information o te, I will ask them to give that information. Ia ona o loela ia have a quick analysis. Is it worth moving to the next step of now we're ready to do an application, or I will go back e whiolola na inga na iei le tūlanga lea. And now they can actually apply for a home loan. Lato te lei na whaapea lato, oh, we're not quite ready. Yeah. But o le situation la le whaapea, so we'll whai a mai la, just some basic information. Then I will come back to you to let you know. Po ua iei le tūlanga lea, mwhaina whai se tātou apalai, pe whaatatali lai titi so o le tali o sili, mwhaina whai lea tūlanga. Ma alo whaptai au whanga solo le ma whaatali noanga foi, ma le whongo le tātou por kalame, o le Malu I Fale, le whaletua I Emele Palamo, o ia o se mortgage advisor o lana telefoni le na o lo ilungo le tātou screen, whai o ne wala au I pe a mai an tātou por kalame, lava le teimi tau te whaasoa ai ma le whaletua, ia ma fasili ai, ia o na tāli e tuala ia le ia te oi lo mana onga, le anga e uti ia le tātou teimi, o lua fitu, valu tolu fitu, valu wha, valu o, toi whaafonga le numero na, vane le peni ma le e whaspepa e tusi ai le numero na tu ulola ia le lomatua na e matua fefete ola lana tanga ma le tu ina, o lua fitu, valu tolu fitu, valu wha, valu o. E ai nisi a wala, fo le mawhaiona e sosani e tuai, ia I lātou lo I le naunauta inga e whātaua, ia se Fale fau mō le teimi mua. A o le a fo I se awala e mawhaiona e sosani atu ina ia au sia le city au tūlea for the first home ownership. Yeah, tā ua fo I o le tūlanga ona pela lena o tā ua le seminar le last week. Ona I work alongside Benina Trustee le sosani na isi a inga ia e tilo I le pathway le a lātou le wano. So yes, there are other avenues in whaiana sosani. So if you want to understand a little bit more, ona vili mai lea pe I meli mai, I can have a look and see if I can liaise with organizations here of sosani po well, they've got rent to buy, which is a government a government inga le plan le iai ina ona if sosani lava I yalo mafa na ma inga ina I achieve le tūlanga lea. So out of that program ona to lima na ia to tolu na inga na that I actually help them buy the homes. Right. Through that program I le whaiunga le luas lima. So yes, there are other avenues. Iei fo I le si organization that we're working with is Manuia Home Ownership Planning. So again, tusa o nai pokalame umalava yes through the governments or taufiso soani lava na ia, how can we help our people move from renting to buying? Ia o nai so soani la iti lava yes, so afa pe o yeisesi o fia malamalama atili. Feel free to call me or email me. Ia ona o wha malamalama la ititi atula ia o ia tūlanga whapea. Malo. E ai ia le whaletua le naolo o ngā lua I le Benina Trust. O stasi fo le na... Wa lewa tele fo le au nanga ma le tautua a lea fo I whaletua. I nai o tātou tangata e misi lewa le tūlanga. E mwhaiona just expand and elaborate a little bit on that and the service that Benina Trust allocates and also produce.
Yeah, and te ua was a sela o whamasalanga, but just briefly, le mele o te malamalamai with the families I've been working with. They put them through what they call a progressive home ownership plan. Yeah. So they will rent a home from Penina Trust with the plan that they will actually buy that home. And it's a very good, a plan from what I have seen. In a society because there is a gifting or iele society from the government in that plan. No. If society to be able to buy the home. So just a brief summary I helped 3 of those families buy the homes last week, and I'm currently working with some more people in that so that there's a possibility they could now be in a position to buy the homes. Right. Malu whataita ua. Ia le nā fo so soani o lo tu inatu ai mais. O le whaongai o le tātou ngana so tai ai ma malama le lei o tātou te ngata o le tātou mi lau whionga le whaltua ma le whonga fo i o le tātou polo kalame. Ia, tau alunga mai e oe ma toi whaai loifo ia lau telefoni ina ia whaamanatu pē i le aturu. Ia ai o te le malolo te pēse atua i lava i so se teibia wala au mai ai ia le malu o le aturu i le telefoni ia lau whionga le whaltua ma le whaaloa. Ia, whaaftei tele lava le iata o mo le nei fo ia wanoa le nei a fiafi o mana ia fo i le nei tala noanga. E whaaftei fo i Radio Samoa ia o lo be lava at the moment we're working with more than say 12 families o le tatou Watanuu with pre-approvals from FIP, so there is definitely a lot of value le tatou por kalameli la yataua. So iai lava se si FFCili fia malamalama atili ia vili mai le o lua fitu valu tolu fitu valu fa valu o lua fitu valu tolu fitu valu fa valu o ia ai whaaptei tele fo i mole nei avanoa le yataua ia manuia tele lava malolonga o le fiafi. Whaaftei tere lau whionga le whaltua, ia ria fo i ngā ruenga o toe o le nei aso lulu, tātou tālusia te iatulu soifua i le vai aso fau, ia tātou e wheilua i e foi, ia ma whaawau, ia se whaapoponga o le tātou polo klame o le Malu i Fale, alofa tele mo oe, ia whapea fo i le ngā ruenga, wheilua i pēa, ai wha soifua ia mo le temi nei. Soifua. Ia le nā Samoa, tawalunga atua i le talanoanga ma le whionga i le whaletua ia Emele Palamo, o le tasi fo i le whonga o le tātou porkalame. O le Malu i Fale, lana telefoni le nā, o le o lua fitu, valu tolu fitu, valu wha, valu o. Ia ai land lo fo i ma le helikopter o lo momoli mai i le tamo le ata. Ia o le uso wha perepele le sunga a mat lua tua, mai le tātou company, advice for life, ioen. E tinga po whea anga ia Matt, ai o te manatua le lei ia le whaarapa pitonga ma le company lea olo au mai ei ia lana whautuanga, advice for life. Whatalo whatu, lau sunga Matt, ma lole soifua manuia, o whaalo whatu fo i whamu moe sa manuia le amatango le neiva yaso, ia ma nai lava yaso atu wa tale wheloa iai o amai. Tau, maro so fu manguia lo fionga e taua malo ma e vile tu manguia faftai and facing a PC vai also for so it's good le me it's nice and busy keep me focused and ma e la makango female nga le la ngai we went out for lunch in Albany malo mo sa go lua and ma e also and facing a level so ke ka feel wa brother ngai alu Samoa ngai malanga Samoa Ia Samoa I kala make up mo oi foi o to the big fella what's his name sorry alu foi so man I had so mangu on the other pokalame lesiaso so he Kalamai, he was telling me. So, no, it's good to see you again, brother. Likewise, my brother. It's good to see you. Wavatu amatua aurili mailo sungamat. Manu yolo checker now. Oh, Malu, sorry. Yeah. As I always walk take me Malu. Yeah, I found when boys Maria for ia le tulanga. Olof so sonia to pay in there. O me life insurance. Yeah, life insurance. House insurance. I must say, le puinga fo i o tātou
tātou tangata, ele ngata o soifua maloloina, house contents, o wafu I tātou te le loa, le teimi e mua le fale, pe lolo vaia, o alava li mala wha natura, fo i le wha lea ngaina ia tātou mea tau tino. Ai, o le vesiri mua lea, o te fia watu, a whai fo lea, o si I le tau, o lau premium, o lau payment, o lau policy, life insurance policy every year. What do you do? What should you do? O le me tau le whai pia. Ngai fesili, mua sa vea, information only, mga mia se advice ten vili mai, faso ka iskemi ke lakulo fale e faise appointment first meeting, and I can whamakala kule le advice le process. But mga efisili, o la me fai because kausanga mama kauria for insurance e la fo kule letter every 12 months ya we. Walu nunga le kau, the insurance. Walu nunga for it cover. So whakakai if it's like selau wafelo life insurance. And then o lo les kausanga, walu nunga le kiki le selau sfulu wafe. It goes up by about another 5,000 or 10,000. But alu for ilunga le kau. I say because makauria for with insurance companies, they look at every year alu lunga makul ngaka. You know, we have a birthday, so we're getting older. So more risk to them because every year makul kako. So they have to put the kau up. Alu lunga le kau. And so, what do you do? Lucky if you have me as your advisor. I look after all the 5 insurance companies, AIA, Astron, Fidelity, Partners Life, Chubb. So, e kangwakule insurance company email ya oele annual anniversary letter. Kangoloa uvili ya oe e faso ka ise meeting, whether it's on the phone, BC oe. If not, ke lakulo fale to sit down and go over the cover again because masalo wo ngalo ya oele le kala ngo famakala ku the year before because of facing a level or PC oe fo ia ngaluenga. And so I go over the cover again famakala o le alu wingo le life insurance. Makauli fo the life insurance e longa e mali, se longa e oki. Then the money is paid to the family. So very taua. Very taua. And so I come and explain to you. It goes up masalo pole valukala. You see kemi ongo but most of the times around valukala I see ilunga kau every year goes up by $8 for life insurance. The first year feel lolo. Or lolo the second year feel lolo, but once it gets to like the 3rd year or 4th year, that's when if I sing facing ka. So the best thing to do is review with me every year. Review kaukala. So okay, let's have a look at what a plan. Fai ke mga umia e reduce level cover. We can reduce it down a bit and reduce this part, that part. Me silia, we keep in touch. And me taua most of my customers are Samoan people. Leilo ke fongi ala ko so e masangi vili mai au. Ke leo clients ele fakali se yo only 1 year. Ke leo clients e vili so mai. Like, you know, every month, really so my man. So if you see mga umia if you see my out. And so that's good. At least I keep in touch with them. So it's very taua to have me as your advisor to review lo cover kausanga so that you see fear or you understand malamalama what's happening with your life insurance. Malu, how do you go about if you want to take out a life insurance for somebody ele tongi la o ala malia ele tangata for lele e faile policy fai. So amanga o we face life insurance molo sister or your cousin hapenga fai vanganga as long as la isili fiela go that it's for them and as long as agree la go that mga miai they want it. Gusa pa mga oe ko kongi. So if mafaya ko kongi oe de policy lo uso polo ku fa finge. Panganga lai lo la ko they know. Because ola ko we sangi for it form. And so if pulia oe be mga oe kongi oe policy be mga oe kongi la ko. So the insurance company ele ke oe ko kongi policy me si le ko kongi. But if they understand, they see the fear lo sister, lo brother, or the life insurance layer is for you.
maua saver kupe. Whapenga. Malo. So as long as sidi fila ko. And also they see mea, life insurance, over fikus fulu whākau sanga, 74, ia wale mawhainga whaile life insurance. Pea over le fiku wha. If they're older, after I'm a kua than 74, but under valu se fulu, e mawhainga apply for the funeral insurance. Oh, right. So funeral insurance kangaka between 74 and 80. Oh, right. But over valu sul kau sanga kaka, yeah, sorry, we're too late, makwa too late, Le ia masisi Ele mawhai, bawan me whai se whikupe. So, you know what I mean? It's a could be in a separate savings account. Malo, so, what is the danger in terms of cancelling out your premium and your policy as well? And this is something that I because some of my customers, when they do the policy, if sometimes they if we do life insurance, say la wafe umaliu, and if I see trauma insurance, as long as trauma insurance is for mai kumau, like cancers and all that, and then I could customer go, let's say for example le valusul kala veaso we see customers ele think about it, properly. They just think, yeah, man, it's all right. Are you sure? Yeah. And in olole kol masinga fa masinga misit pay mingi kasi, misit pay mingi lua, misit pay mingi fa ya lapse to the policy cancel. Yeah, may mo lole the insurance may see akala ila ko life insurance for 5 years, 2 years, and then cancel because of misi pay mingi fa. Yeah, may mo the insurance. May mo paid all that money all those years. May mo. So and the danger is kupulo se mea because makauri fo ele lo ka ko le ala so kupo ide le oki fa lave. So kupulo se mea lo ainga. A lo cancel the policy because we'll misi pay mingi. Yeah, ele se kupe mo the insurance company. There's no payout. And so that's why it's very taua. Make sure you can pay the premium every year. Facing a fine car all pole. We can like kiki lalo le cover. We can reduce it down. But only mokul pay mingi. Don't miss the payments and let the policy cancel. Otherwise, whakamala like that, then it's galofai. It's hard to get the cover back. Because if I go and apply with the insurance company again, I was say my phone. If I'm an insurance company, sorry, we'll let my finger face a cover because it's too hard for them to take on the cover. Yeah, my molar cover I cancel 3 months ago because now we'll let my finger go face a cover for because you have a new mai, and so if I so try your best, I say, is to keep the cover, but my job is to make sure I make the cover affordable. I was on a cover. Even though for my mangele $1 million in life insurance but ali mafenga kongi. It's no use. My mouth came me because you're gonna miss payments. So yeah, it's very tau. Sabe? Malo, whaftai, tā utele le whaalongolongo atu le atunu, e whaatupu manatu. E whaama I te ai le langona fo lea, e I le tā ua le mele talano ai ia matima le atua savea I le sole nei. O le ale tā ua o le whaailoa uma o whaamatalanga e winga I ate, oe patino I ate, oe mga mai ngase, I lau whaamaoni le te mua lava. How important is that? The disclosure right from the start. Very important, very ta'ua. I always whamakala explain clearly so that my customers, my clients, silifia, e makua ta'ua le full disclosure. Because Lord gave me the second appointment makalo fisili. Fisili's like e ula se kereki oi. Have you done maluanga? E ingi diabetes suka o koko maulunga. Fisili nga e ta'ua that you tell the truth. Kala mo'i, kala sao. Because apepelo, because if you say leai, listen me, straight away automatic a kalilo policy, it'll be approved like that. Because our bail insurance company, healthy, it's no worries, no need to go to the form to check the medical notes because
everything's no. So yeah, kalia. The only problem is that all gave me fail claim. Gango lole insurance company really le for my email notes a claim time. And then gasialiki kilo le notes my oka. Le kele mai gasi ngase le li ile ai fa mai le ai on the application. Yeah, for my lole insurance company, yeah, oh sorry, Matt. Olo client would decline le claim le se kupe maua because kali mo email ko kali at the time of application. So that's why it's very taua. Anga ngafi nga whaila meeting mala old school friend, Samoan guy, kupulanga mau. And ule melenga kupu ya ia, so he's got a policy through Pinnacle, a ko sanga. And for my Matt, I would pole, I just leave my cover at Pinnacle because my molo kupenga ko kongi kolu sanga kongi kampanginga. I switch my oi. Yeah, my molo kupe kongi kampanginga. And I said, okay. And then I said to him, Fale, my lo application ya, all the answers, my questions, man. Kanga lo le I Fale, may langa kilfong ya. And I saw no, all the facilities of the mai and all his gullies were no. And I said, oh, okay. So elengio mai ya. For my, oh, nga wha kolunga walu whal mai, whaid ka oko I le kidney stones, I ma le bladder stones, ma kuri, ACL dislocation. And then I said, but I can't see more ka oko nga, like you said no, for my, yeah, kele I whai. And I said, Tuli, because kele I disclose ai, me maulo 3 years ko kala pero le mau sa kupe. Ele mau se kupe. I ke ilo kama ele ka kongo mai for my. Are you sure? I said, Tuli, I'm 100% sure. I said, you're wasting your money. I said, because when you are maliu aoki oi, and then your wife ring le campanile, kasi alki kilo le insurance company lo doctor's notes, ka oko le kidney stones, ka oko le mele, ai ki kilo lo application, ai fa mai oi le ai. Yeah, akal insurance company get la pisi the claim and say sorry, no money. And so we're lucky for my ngafi. So then I took him through a new one. Yeah. And I noted all those kaokos, those operations, everything. And I said, Tuli, lucky you told me because you're wasting all your money every year paying that. Ele mo se kupe about claim time. I said, le kale kongu mai. Kango e vili partner's life now. You can ring them and they'll tell you straight away on the phone. So that's why it's very taua to I mean, you can't remember everything. You can't remember if you broke your fingernail, but the main one, koko maulunga, sugar diabetes, maifaku, stroke. You have to tell the truth. And say yes, I have that. And so very taua. Yeah, mangai fisili le atau. Tafti tele lava esil ta ul ta tal nanga la fo ifa fonga mai le tunu ia ma pu maua mai ni vaenga ta ua o lo o afea I le ta fa tal nanga le so ala le umbi ete off ai ma malo lo mai fo le ile ngaluenga pe fa u mo o se fa ma ile ai se fofo it's a critical Koina mai because makauri fo I mo le fulu pole kingama ngava pole koviki enga le kasiala vai aso ko funa wenga aya maua ole mai ku maule le ken mai sia cancers ole number 1 mai in le kungu ngai masalo laulangi fo cancers number 1 at the moment. And then you've got mainly melanoma, skin cancer, and then you've got maifaku, heart attacks, then strokes. Those are the 3 big ones. Cancers, maifaku, heart attacks, strokes. So fai e mawal ma ilea. Ai fa mai fo ma ia oi. Oh, Matt. Ia o laki oi. Vi ele tua e lese terminal illness. O langowinga. E so I fua oi. Ele oki oi. So, but, pawal me, the only problem. Lua kau sanga off work. Be isi kemi kau sanga off work. That's a long time. E lese ko kongi. Yeah, o lan me fai now. What do we do? Lai mo kesi, lai le rent, e ka lafu. Ai fa mai fo mai a kor ka skau sanga e ke off le work because le mai le ma ko serious al mai le.
And so ole trauma insurance, very ole trauma insurance. Yeah. Because akalia le trauma insurance. Ole trauma insurance e ko kongi le kupe e kavai oi for 1 year of your kokongi. A fai e valusulu afe ka lalo kokongi kausanga. Ia ole valusulu afe ka la e ka ngwa o insure oi for the trauma insurance. So maua lon ma ia. E maua le valusulu afe ka la to cover you for 1 year. Like off work le kasi kausanga. Ia ta ua kele because otherwise kinga inga. Le se kava fa pea kinga inga su se kupe fa lava se lengi and so it's very taua. So those are the main ones that keep you off work a long time. Is the cancers, the heart attacks, the strokes. If you're paralyzed, ala vea o ka vale ali mafainga sa vale you in the wheelchair. Yeah, oka. Then you makwa sui ale o langa, everything changes. And then these other ma'is as well. E kele ko inga ma'i that can affect your ngaluenga and affect your lifestyle. So yeah, very taua. Tai lava. Yeah, tau. Malu. Mai vole le se malu mo ia. Ia ti ol mol mai vole akingu. I've taken to lava I sunga a mat o le o tali uma tafsiri le na fia fa fonga fo ia le tunu al numero na telefoni le sunga ya mat o lo fitu valu toluiva valu tasi fitu tasfa to e fa le tasi e tulava o lo fitu valu toluiva tasi fitu tasfa upu mulmuli mai le sunga mat ia ta ma vai fo il nei asolulu. Tai lava I mole atu whaftai ma malo lo tō pa ia ma malu Samoa I lo tō whafonga I lo pokalame leni aso. Ma lo whaftai, ma lo sai, ma lo tapuai. Whamanuele a tua tiuti ma whaiva leni aso. Tau whelua I next month ali ale atawa. Ma li lava, ta whelua iai, ia whaasoi fuia, whaafetele lo sunga bant. Ia mo le anga waa whaasoa mai fo ia wale whaafonga tapua ia le tunu. Ia mamala malama I o no Fale insurance le uto whaafonga mai. Ua umano of city a mat. E mawhai ona e Fale insurance a lo uso po lo tua fine. As long as they know that you are paying for their policy.